हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोल कडी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत गोवन स्पेशल खास रेसिपी मोरी आंबट तिख. तर चला पाहूया त्याची रेसिपी. ही झाली गोवन स्पेशल डिश मोरी आंबट तिख तयार. आणि फ्रेंड्स, आंबट तिख मसाल्याची रेसिपी मी तुम्हाला आधीच या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. आणि ही रेसिपी करताना तुम्ही कोळंबी म्हणजे सुंगटा किंवा तारले मासे आणि बांगड्याचा वापर करू शकता. खूप छान लागतं. रेसिपी नक्की ट्राय करा. पण सोल कढीला सबस्क्राईब व लाईक करायला प्लीज 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 विसरू नका. थँक्यू. बाय.